உங்கள் எம்பையருக்குள்ள இந்த விமன் சேஃப்டி அப்படின்றது எப்படி பார்க்குறீங்க? We are in a very unorganized sector. So if it's a very organized like IT company, nobody cares. இப்போ படிச்சு முடிச்ச உடனே நிறைய பேர் வேலைக்கு போகாம சொந்தமா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்க என்ன சொல்வீங்க for people who want to revive their business back? Vyabari, the word is the inspiration for businessmen. So it's a Sanskrit word which comes again from Tamil. Sanskrit came from Tamil. எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Sanskrit came from Tamil. Tamil is the oldest language in the world. நீங்க இப்போ சில படத்துலலாம் முக்கியமான ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பட் தென் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து we are not able to see you on the big screen. எவனும் சான்ஸே கொடுக்கல இதுக்கு அப்புறம். What do you think that awareness about this law to the society is important? Every citizen of India should study IPC and constitutional law. It should be made part of the curriculum of the school itself. உங்களை வந்து சென்னைக்கு ஒரு நாள் மேயர் அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா what do you think you will do? மண்ணு கூட பண்ண முடியாது. முக்கியமான விஷயம் which is doing rounds today, இன்னைக்கு விமன் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி நம்ம எவ்ரி கார்பரேட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் இட். எல்லா இடத்துலையும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி வந்து பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். பெரிய லீடர்ஷிப் ரோல்ஸில் we see a lot of women taking it over. On the hindsight of it, we also see a lot of safety issues for women. And இப்போ நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இப்போ இந்த கால்கட்டா இஷ்யூ பார்த்துக்கோங்க. When people generally talk about casting couches and all that, you being a person from the cine industry, from corporate worldலையும் இருக்கீங்க, பாலிட்டிக்ஸ்லையும் இருக்கீங்க, நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? உங்களுடைய வேர்ல்ட் ஆஃப் உங்கள் எம்பையருக்குள்ள இந்த விமன் சேஃப்டி அப்படின்றது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் கேர் எடுத்துக்கிறீங்க, எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க? What measures you take to see in our company we have a strict no socializing policy. I've gone to another extreme of saying you can't socialize with a women employee here at the company. Oh, okay. Right, because see இங்க பாருங்க 7500ல to be very honest, and this is something I'm very open about, 4000 women இருப்பாங்க from various states, from Chennai and everything, and they are all coming to you trusting you. சரிங்களா? இப்போ let us assume that, see, and not everybody is answering to you. There is always top management like இருப்பாங்க. And I thought about it. And what if ஒரு manager or a senior manager does not give increment and saying you come out with me, let's go out for a drink or just so I thought about it and said you have to take HR permission to socialize with an employee, co-employee. Okay. Because we are in a very unorganized sector. So if it's a very organized like IT company, nobody cares. Yeah. If it's an unorganized sector, we said complete no socializing policy. And my wife personally heads in the committee. We have a committee for this. Women. Yeah. So on the committee, we would have seen the boards also everywhere. My wife personally handles. Now coming back to the question which you asked, see, I still remember my college days and all. Appo pathina eve teasing. Women going on buses, there were a lot of issues. And this is real practicality because we used to see all this happen. And that has drastically reduced because people have now understood that women's safety is very important. But are we there in a desirable area? No, not yet. A lot of people think it is fun to make fun of women and it's or cool to do all that. And that is the cheapest thing. And we have to come with much stricter punishments, I think so. This has to be nipped in the bud. See, in Tamil Nadu, women's safety is much better than other areas. But I would look at it as a crime at a point where they are a crime. It does not generalize on all fathers. Correct. I remember my father. I'm sure you guys remember your fathers. They were not like this. Right. There are criminals like this. In the criminals, how to teach them lesson has to be done with extreme seriousness. Maybe more laws are necessary, especially with cyberbullying of women. And I've been talking about blackmail also recently in all my videos. Blackmail is a very serious issue where a lot of women find torture. So I think we need more laws for women's safety. Right. At the same time, we also have to keep awareness as a process that not all men are bad. நிறைய பேர் வராங்க வேலைக்கு. I mean, today metroல வந்து கொஞ்சம் things are better, but and I see and it's so much more stress for them because their headaches are much more. They have to take care of child, a son, a father, and they have to contribute to the family. And அவங்களுக்கு தேவையில்லாம டார்ச்சர், தேவையில்லாம எமோஷனல் டிராமாலாம் கொண்டு வந்து எதுக்கு இது தேவையில்லை வேணாம். ஒரே ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் தேவையே கிடையாது. எல்லாம் வீட்டுக்கு Sir, we know you have great appreciation இப்போ மற்ற walks of lifeல இருக்கிற peopleக்கு கூட. You've started Provoke Art Festival last year. So what was the inspiration behind it? Who are the people behind this?
அது one single Provoke was a magazine which is a social cause magazine, and we've been running, I think, for the longest time, nearly 10 years, about 2014 or something. So this will be a 10th year actually. So Provoke is mainly about social cause. We talk about real life issues like caste, is prohibition possible. இந்த மாதிரி பெரிய tough issues we talk about. We also talk about a lot of lifestyle. We make it very entertaining to make it, ஏன்னா ஒரு hard pill swallow பண்றதுக்கு we need a lot of other water and juices and other things to just get it inside the sweets and all. So அந்த மாதிரி we talk about a lot of lifestyle. So we also have Provoke TV now, and we have Provoke TV, we have Provoke TV Lifestyle, we have Provoke TV Kids now we have started, and Provoke TV Cinema. Okay. We are also going to launch Provoke News shortly, and we built up 5,000 square feet space for it with studios and everything. Super. Now, Provoke Lifestyle Art Festival, and we do Provoke Awards also. Provoke Lifestyle Art Festival, since you particularly asked about it, it's about entertaining traditional arts like Bharatanatyam. We talk about, last time I think TM Krishna performed, Ranjini Gayatri performed. Tirukuttul, we brought the top people and they performed. And we did a Aditi Balan Bharatanatyam and Tirukuttu, which we did a beautiful symphony for that, fusion with that. And that did really well. In fact, like Corporation Commissioner was very happy about the entire thing. So this time I think it's on November 2nd and 3rd in Music Academy. Okay. And Shobana is performing. I think Sanjay Subramaniam is performing. Actor Shobana is performing. So it's going to be a very big festival. And we are spending a lot of money to bring the artists and make sure these arts are revived. But I have to give credit to my wife. ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்றது ஒரு foolishness. எனக்கு ஒரு மண்ணும் தெரியாது பேட்டர்ல. So everything is my wife, and she's a dancer. She's a dance teacher, and it's all in her hands. I think she has been very instrumental in convincing me to spend this fund and to get the fund and to do it all. ஏன்னா இதுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா அந்த ஆர்ட்டுக்கு வந்து யாரும் ஸ்பான்சரும் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்ட். ஸோ பரதநாட்டியத்துக்கெல்லாம் யாருமே காசு ஒரு மாதிரி யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அண்ட் the art, it's not, I'm not saying it's going to die or anything like that, but we can take it to the next level. It's a good art. Your contribution to culture and art. My wife's contribution. Okay, the inspiration is there. அதாவது எனக்கு மண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பேர் எம்பையர் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க. இல்லைங்க, see, that is the education, very important part of education. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறது, think about it. It's foolishness இல்லையா? We have to listen. The idea of a good businessman, to have good people with you, advise you correctly. எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நினைச்சிட்டு அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு கதை. இப்போ படிச்சு முடிச்ச உடனே நிறைய பேர் வேலைக்கு போகாம சொந்தமா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. And the mortality rate there is also very high. நீங்க என்ன சொல்வீங்க for people who want to revive their business back? ஒரு ஃபெயில்டு ஆண்டர்பிரனர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. There is nothing called failure, first of all. See, it's just the idea or your implementation can be a failure. There's nothing called failure. Whether you've learned from this failure is in your hands. Fantastic. That's very important. Failure, I don't believe in something like that. The word இருக்கக்கூடாது. What is failure? எனக்கு இருந்த ஃபெயிலியர் தான் இன்னைக்கு பிகஸ்ட் லெசன்ஸ். இன்னைக்கு இந்த லெவலுக்கு வரது காரணம் இந்த ஃபெயிலியர். அந்த டைம்ல நினைப்பேன், என்ன கடவுள் இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்றாங்களே, இப்படி பண்றாங்களே. ஐ மீன் எவ்ரிதிங், இப்படி கஷ்டப்படுறேன், நைட்டில் தூக்கமே இருக்காது, சம்டைம்ஸ் கையில் விஞ்சிக்க முடியும். என்னடா இந்த மாதிரி போய் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ ஃபெயில்டுன்னு எதுவுமே கிடையாது. Whether you've learned from it is what is very important. And the minute you learn very well from it, you can help other people also. And that's how I look at it. But to all entrepreneurs, I know a lot of people who want to get into business. Are you ready for it? Is very important. India, being a businessman or entrepreneur is not that easy. It's not a rule I made. It's the general setup that I'm sure things will improve, but it is not easy right now. And with this kind of mentality, this kind of senior, are you ready for it, first of all? So, எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க, I might be wrong also here. Vyabari, the word is the inspiration for a businessman. Okay. So, it's a Sanskrit word which comes again from Tamil. Sanskrit came from Tamil. எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, Sanskrit came from Tamil. Tamil is the oldest language in the world. So Vyabam means loss. Bari means one who can bear loss. Okay. So, are you ready for that? A lot of young people in business because the basic idea is they have the heart for it, but they don't have an idea for it. Right. But my advice is either, see, franchise, but there should be some knowledge transfer which you have to understand. Second thing is, most important thing is, or if you go work in a company or something, understand which line you want to get into, work in that field, understand that field, see the pros, cons, every business, then get into the business is what I'm saying. You first work, get your discipline, dedication, loyal, ethics, everything correct, consistency correct, and then you get into any business. நீங்க இப்ப சில படத்துலலாம் முக்கியமான ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பட் தென் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல we are not able to see you on the big screen. அபிஷியல் ஆன்சர் வேணுமா இல்ல உங்களுக்கு அன்அபிஷியல் ஆன்சர் வேணுமா? ரெண்டுமே வேணும். அபிஷியல் ஆன்சர் டைம் இல்லங்கிறது, அன்அபிஷியல் ஆன்சர் எவனும் சான்ஸே கொடுக்கல. இதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிங்க பார்த்தது போதும், நீ பண்ணதெல்லாம் போதும்னு நினைக்கிறேன். There are 2-3 movies I'm doing right now.
Lovely. But I can't reveal the things now. But the thing is, I thought பயங்கரமா ஆயிடும் பார்த்தா சாரி ராங் நம்பர். அது நம்மளுக்கு அந்த 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 கப் ஆஃப் டீல நம்மளுக்கு அவள் லக் இல்லைன்றது. ஐ மீன் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ லாட் ஆஃப் திறமைங்கிறது நமக்கிட்ட இல்லைன்றது இல்லை, அவ்வளோதான் இருக்குது. ஏன்னா அது அவ்வளோ ஜிம்மு பாடி உள்ளேருந்து எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு உடம்புல இருந்து அந்த ஆக்டிங் வெளியில் வந்து இந்த சீக்ஸ்குள்ளேருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ நான் ஒரு தடவை பார்ப்பேன் அந்த ஒரு 2-3 ஆக்டர்ஸ்லாம் யங் கிட்ஸ் பார்க்கும்போது நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்ப்பேன், பண்ணி வரமாட்டேங்குது. They are much better actors, to be honest. That's the right answer. Okay. இப்போ மற்ற துறையில் இருக்கவங்களாம் பயங்கரமா என்கரேஜ் பண்றீங்க. Why don't you also produce movies? You have done it before. I did it. See, the problem is இங்க வந்து ப்ரொடியூசருங்கிறது you should have proper time for it because it's a 60-day 70-day process. பண்ணா ஒழுங்கா பண்ணணும். இந்த கண்டராய் படத்தெல்லாம் எடுத்து தொலைக்கூடாது. பண்ணா ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும். And I'm a big lover of movies. I love movies. I really enjoy movies. And the thing is, the scenario right now, I don't think is right for people like us to get into movies and producing movies. But we will always like to encourage artists, young artists. We start portraying about them in Provoke TV, Leo, in our magazines. So that we encourage them in other ways. But to produce movies, I don't think the scene right now is correct for that. சார், இப்போ உங்களோட லைஃப் ஒரு படமா எடுக்கலாம், ஒரு பயோபிக்கா எடுக்கலாம்னா என்ன டைட்டில் வைப்பீங்க? It's very interesting also about my life. And if people watch it, it'll be very inspiring for them also to work more harder. So what happened and how really I went into problems and with no fault of mine and how we finally got back into பேர் வைக்கணும்னு வச்சா I mean there are a lot of names you can come with it, but எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம், அவ்வளோதான். பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான். That should be the name. பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ சினிமாலேருந்து பாலிடிக்ஸ் அதான் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது. பீப்புள் ஆர் இன் மூவிஸ் மூவ் ஹெட் டு சினிமா. இப்போ என்ன வந்து மூவியில் இருக்கேன்னு சொல்ல வரீங்களா? இப்போ நீங்கள் அது மாதிரி இல்லை, நீங்கள் யூ ஹேவ் ஃபுட் அண்ட் யூஆர் அ மேன் ஆஃப் ஆல் சீசன்ஸ் அண்ட் ஆல் ரீசன்ஸ். யூ ஹேவ் அ ஃபுட் உங்கள் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இல்லை அப்படி சொல்ல, உங்கள் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை வந்து யூ லீவ் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி தட் யூ மேக் அ மார்க். ரைட். இது வந்து இல்லை நீங்கள் சொன்ன டெஃபினேஷன் இல்லை. ஐ எம் சேயிங் யுவர் மேன் ஹூ ஆர் லீவிங் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி யூ டச். ரைட். ஒரு மிடாஸ்ட் ஒரு கோல்டன் மிடாஸ்ட் டச் அப்படி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சொன்னது இல்லை, ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் இல்லை, மேன் வித் கோல்டன் டச். ஸோ ஆனால் அப்படி இருக்கும் போதுன்னு உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இருக்குல்ல, இப்போ நீங்கள் பேசும்போது கடவுள் கிருபை, காட்ஸ் விஸ்டம், உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. வாட் இஸ் யுவர் ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் யுவர் பார்ட்டி alliance? So, see, I'm part of PMK. I am very proud of Dr. Ramdas and what he has achieved. So, how I look at things is, see, first of all, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த casteங்கிறது he predominantly work in the north of Tamil Nadu. So, இங்கே predominant caste would have been ஒரு 1 year, and that is how this entire community thing would have come about, is what I personally feel, because I don't belong to that community also. I don't believe in community per se, but I don't belong to that particular community or anything. But now how I look at the entire thing is, somebody who is a Tamil supporter, who has strong foot in Tamil, right? Like, for example, Ipa Thirumalavan Annan is very close to me, and he's very close to my mother also, right? And from him only I learnt about this freedom fighter, about LTT, about Mr. Prabhakar and everything. But I was quite let down in 2010. I think 2010 there was a big murder and a lot of Tamilians were killed. And the thing is, how I look at it is, I don't care about LTT and Mr. Prabhakar, because once you pick up arms, you should not be scared to die. Saying that, that's how I look at it. You should. But what happens to the innocent people? 26,000, 27,000 people were killed. 175,000 people still missing. So you fought for this, right? And 2011 you again aligned with Congress. And which is the problem I have with other people. Saying that Dr. Ramdas never did it. You understand where I'm coming from? At least for 5 வருஷம் 6 வருஷம் இப்போதான் நீங்க சண்டை போட்டீங்க, அடுத்த நாள் கலக்கத்தை அவகாலில் விழுதா. So these are problems which I'm actively talking about. So this is kind of this, not only this issue. Dr. Ramdas talks about anti-liquor prohibition. யார் பேசலாம் இதை தவிர? He calls me, uncle calls me and says, first do your work. When you have spare time, spend for the party and work for the Tamil people. Which people say this? Right. He is against corruption. So, I am very comfortable with Dr. Ramdas and with
PMK and with Dr. Anbumani Anna. Because I feel educated people should get into politics. Right. Professionally educated people should be there. And the next level politics, the next level Tamil Nadu is decided on the fact that you elect the right educated person. This is how I look at it. Right. Mainly the Tamil issue, which he was supported a lot, and his strength and charisma. Now, saying that this, I personally believe, because I'm inside, I understand how things work. I don't think our party is a caste party, Okay. right? I belong to a Nadar community. That is it. Now, why would Dr. Ramdas give me a seat for Central Madras Prestige? And I see, the thing is, my father died 16 years back. Right. I have no backup. I'm the only guy who works, right? Why would he give me a seat in the Prestige Constitution? And why can't he give his own nephews or who are all there here itself? So I don't believe the fact that it's a caste party, because I'm part of it for the past 8 years. To address your second point about BJP, which is what you asked about, See, now the thing is, we are in alliance with BJP. We are not part of BJP. We are not in BJP. 2009 திருப்பி arms supply பண்ணி எத்தனை பேருக்கு 26,000 people were killed. 1,70,000 people are still missing. இவ்வளவையும் பண்ணிட்டு திருப்பி நாங்கள் போய் அவங்க கூட அலைனும் பண்ணிக்கணும், ஏன்னா இவங்க பிஜேபி இந்து பார்ட்டி. ஸோ we have to be practical about the entire situation also. சொல்லுங்க, Christianity, my religion, everything, right, all okay. But I am not able to digest the fact that Congress has not even asked us sorry for the number of people they killed. These are also women தானுங்க. ஸோ ஃபெமினிசம்னா வெறும் தமிழ் இந்தியன் விமனுக்கு தான் இருக்கு, தமிழ் விமனுக்கு அக்ராஸ் த கண்ட்ரி கிடையாதா? இது தப்பு இல்லையா? ஸோ அகெயின் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஹவ் ப்ராப்ளம். The major battle which you have to understand is between corruption and non-corruption. I think உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ்க்கும் உங்கள் வியூவர்ஸ்க்கும் ஐ திங்க் this will give them a clear ஒரு நீ டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும் உங்களுடைய ஐடியாலஜி. வெரி கிளியர்னஸ். ஆனால் லைன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸில் இன்னொரு கேள்வி, பட் யூ கேன் சூஸ் நாட் டு ஆன்சர் திஸ். ஏன்னா பிகாஸ் சின்ஸ் யூர் அ பர்சன் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆன் பாலிடிக்ஸ்லையும் சினிமாலையும் இருக்கிறதுனால கேட்குறேன். இப்போ விஜய் சரோட பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது காமெண்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்களா? அவர் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? Why notங்க? See, எதுக்கு பாலிடிக்ஸ் என்னன்னு? பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு ஏர்ன் மணிங்க. பாலிடிக்ஸ் இஸ் அ பிளேஸ் where you come to serve people. எத்தனை பேர் வந்தா என்ன? ஓ, இவர் வரக்கூடாது, இவர் வரலான்லாம் கிடையாது. வரட்டுங்க. He is a Tamil gentleman. He has achieved great things in his movie career. He has become one of the greatest in acting. ஸோ இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, வெளியூர்காரங்களாம் வந்துடலாம், தமிழ்நாட்டில் தமிழியன் should not serveன்றது அது தப்புங்க. I'm very happy he should come. I would like to see his policies, read about his policies, and I'm sure they'll release this soon. And I want to see all what he does and how he thinks about things, and all good things will be appreciated. All great things will be opposed by us, but we really want him to come. We want more Tamilians to come and serve people. இன்னும் வரட்டும், எல்லாம் வந்துட்டோங்க. ரஜினிகாந்த் சார் வரட்டும், இல்லை, come, let's come, serve people. You are here to serve people. You're not here to earn money. ஏன் இப்படி ஒரு எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு இந்த திருடன் கூடயே யூஸ் ஆயிட்டு, எல்லா திருட்டு யூஸ் ஆயிட்டு, எவனா நல்லா வந்தா கூட வேணாம், எதுக்கு வரும், வரட்டும், எல்லாம் வரட்டும். கரெக்டா இல்லைங்களா? இட்ஸ் குட் ஒன்லிங்க. புரியுங்களா? ஓ, எல்லாம் வந்தாலும் திருட தான் வராங்க போல அப்படி வேணா. அது நாட் தட் கான்செப்ட். இட் ஷுட் கோ அண்ட் பீப்புள் ஷுட் திங்க் தட் திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் டு சர்வ் பீப்புள். ரைட்? மோர் பீப்புள் ஷுட் கம். ஏன் பிஸ்னஸ் மேன் வரக்கூடாது, சினிமாவில் வரக்கூடாது, எல்லாம் வரட்டுங்க, வரட்டும், சர்வ் பீப்புள். அவ்வளோதான். எவ்ரிபடி ஷுட் கம் சர்வ் பீப்புள். எவ்ரிபடி ஷுட் லுக் அட் பீப்புள் லைக் நல்ல கண்ணு. அந்த மாதிரி பொலிட்டிஷியன், அந்த லெவல் பொலிட்டிஷியன் யோசித்து அந்த மாதிரி ஆயிட்டு போயிட்டோம். ஃபேண்டாஸ்டிக்ங்க. நல்லது பண்ண எத்தனை பேர் வேணால் வரலாம், வரட்டும், எல்லாம் வரட்டும். அஜித் வரட்டும், ரஜினிகாந்த் வரட்டும், சிவகார்த்திகேயன், எல்லாம் கம், லெட்ஸ் சர்வ் பீப்புள். அவ்வளோதான் இல்லைங்க. நல்லா சம்பாதிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணிடுங்க பீப்புள். அவ்வளோதான், ஃபினிஷ் சொல்லி நோ ப்ராப்ளம். கண்டிப்பாக பீப்புள் உங்களை எம்பி ஆக்குவாங்க, மினிஸ்டர் ஆக்குவாங்க. ஐ சின்சியர்லி நீங்களும் நல்லது பண்ணுங்க, இன்னும் நிறைய சர்வ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். சூப்பர். இதெல்லாம் திருடாமல் இருந்தால் வரைக்கும் சரி. ஒரு காம்படிட்டிவ் என்வாயன்மெண்ட். எதுக்குங்க காம்படிஷன்? டு சர்வ் பீப்புள் என்னங்க காம்படி? எத்தனை ஏழைங்க இருக்காங்க, கரெக்டா இல்லையா? I've been doing my service silently. A lot of people know what I do also. See, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், உங்களோட நான் பெட்டரா பண்றது காம்படிஷன். நம்ம ரெண்டு பேரும் ரேஸ் ஓடுறோம், அதுல நீங்க பெட்டரா பண்ண காம்படிஷன். சர்வ் பண்ணுங்க பீப்புள். நீங்களும் சர்வ் பண்ணி நானும் சர்வ் பண்றது இல்லை இருக்குது. சூப்பர். இப்போ ஒருத்தர் கஷ்டம் தேவை, நீங்களும் சர்வ் பண்ணி நானும் சர்வ் பண்றேன். இதுல என்ன காம்படிஷன்? ஆனால் இப்போது இதில் ஓகே, இது அங்கேருந்து அப்படியே லைட்டாக ஒரு கியர் சேஞ்சு. இதுவும் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம். நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான எந்தூசியாஸ்டிக் டேக்ஸ் பேயர். ஜோன் 5ல் வந்து அதில் பயங்கர காம்படிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் அதிகமாக டேக்ஸ் பே பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஐ திங்க் யூ ஆர் த ரைட் பர்சன் டு காமெண்ட் ஆன் இப்போ இந்த ரீசெண்டாக நடந்த இந்த ஜிஎஸ்டி
பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை குறித்து நீங்கள் உங்களுடைய காமெண்ட் ஏதாவது? It was just funny. அதெல்லாம் ஒரு not worth even mentioning. See, the thing is, I think the GST formation before, see, the GST பற்றி தப்பாக பேசுகிறவனா இருக்கான்ல, அவன் டாக்ஸே கட்டாதவனா இருப்பான். ஏன்னா பிஃபோர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். there was central excise, there was CST இருப்பாங்க, central sales tax, then there was state sales tax. ஸோ கமர்ஷியல் டேக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பான். இதில் ஒரு 10%, இதில் ஒரு 5-6%, இதில் ஒரு 14% வச்சுருப்பான். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 27-28% இருக்கும். சரி, இப்போ உண்மையிலே கன்சாலிடேட் பண்ணி 18%, 12%, 5%, 27% சம் இதில் வராங்க. அது கொஞ்சம் இங்கே எங்கேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நான் இப்போ ஒரு புது பாலிசி வருது, 100% கரெக்ட்னு சொல்ல முடியுமா இல்லையா? There are mistakes that happen which has to be changed over course of time. அது டிசிஷனோ இன்னைக்கு காலையில் மாற்றி இப்படி மாற்ற முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் டு செட்டில் டவுன். இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டிலாம் வே பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் எங்களை மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன இஷ்யூ தான் கட்டியிருப்போம் அதை. ஸோ அதுக்கெல்லாம் திருப்பி ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கட்டவங்களும் புட்டாங்க, கட்டவங்களும் இல்லை அதுங்களுக்கு பூச்சி நீ இது கட்டலையே இப்போ கட்டாதேன்றான். ஸோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் we have disagreements. But you have to look, see, as a politician, as a leader, you have to look at the overall picture and then look at it and say this is a good policy. இதெல்லாம் சும்மா ஸ்ட்ரே இன்சிடென்ட் ஹேப்பன். அவர் அன்னபூர்ணா ஓனர் கூட அது ஜஸ்ட் அ ஸ்ட்ரே இன்சிடென்ட். அது ஐ திங்க் இட் இஸ் கெட்டிங் க்ளோன் அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன். I think and the finance minister is actually a very straightforward person. I have opposed it during COVID very strongly. See, the thing is you and I are friends. நாளைக்கு உங்க பாலிசி அப்போஸ் பண்றதுனால doesn't mean I'm your enemy. Right. I oppose that particular stand of yours. இப்போ கோவிட் டைமில் I honestly felt பிஸ்னஸ்மேனுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் didn't do much. இப்போ வெளியூர்லாம் பண்ணேன் பாருங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூட்டிலிட்டி வே பண்ணாங்க, இந்த இபி எதையாவது ஒரு வே பண்ணி கொடுத்து எதையுமே ஹெல்ப் பண்ணல. டிஃபர் பண்ணுறாங்க பேமெண்ட். அந்த டிஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அண்ட் வி வென்ட் த்ரூ ஹாரிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் இவ்வளோ பேர் வச்சுக்கிட்டு வேலைக்கு வச்சிருக்கோம், இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். புரியுங்களா சொல்லுது? lot of people took heavy loans, lot of people, organizations finished. They never recovered out of this COVID. So, and I oppose that. But there are good things right now. The way the economy is doing, I'm for it. I'm for the fact that they're doing good jobs. அண்ணா, நீங்கள் உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பாயிண்ட்டாக நீங்கள் சொல்கிறதுல நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அட்டர்னி அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது. ஆஃப்டர் இன்ஜினியரிங் யுவர் PhD and then of course you've done your lawyer yourself. ஆனால் இப்போது what do you think that awareness about this law to the society is important? அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அவர் எடுத்திருக்கீங்களா, அவர் எடுக்க போகிறீங்களா? See, when I was the academic council member in Anna University also, I used to tell every student, engineering, especially professional education, like on the IPC constitutional law. In fact, I'll go an extreme step and say every citizen of India should study IPC and constitutional law. It should be made part of the curriculum of the school itself. You should know what your right is. You should know what your duty is. Makes life very easy for you. இப்போ நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, பட் ஒரு நாளில் 24 hours தான் இருக்குது. How do you manage time effectively? That's a good thing because my father has trained me like that. Fantastic. So I keep them very tightly occupied. What happens is you are not afraid of working. You make everybody work at your time also. So, but you are not afraid of work. And I am very grateful to God and everybody that I have work to do. The thing is, you live a very small time in this world. You live for 60 to 70 years. நிறைய பேர்ல இந்த டைம் நினச்சிட்டு போட்டி பொறாமை நான்சென்ஸ். You can just concentrate on work and keep growing. ஒர்க்னு பண்ணிட்டு இருக்க டாக்டர் சாம் பாலோட மீ டைம் ஆக்டிவிட்டி என்ன? This is a mandatory question because we are from Me Time channel. So what's your favorite me time activity? See, music is a big inspiration for me, and for me I have a little bit of that. Music irundha I'm very relaxed. Music illada time la for me sometimes I get a little angry. Bike riding is a very big relaxant for me. Taking a bike, going for a ride, nice ride, helps me relax because a lot of pressure and which has to be unwind. Yes. Lovely, Nice. sir. Okay, sir. We'll move on to the rapid fire questions. Let's go on. Okay. சேர வேண்டியது, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேரக்கூடாதது, மோசமான ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச பிஸ்னஸ்? ஜிம் டெஃபினெட்லி. ஜிம். பிடிச்ச ஃபுட்? பீஃப் பிரியாணி. பிடிச்ச ஹீரோ? பாக்யராஜ். ஹீரோயின்? கோவை சர்லா. பிடிச்ச மூவி? A lot of movies. English la Godfather, Shawshank Redemption, and these are good movies. Tamil நிறைய படம் இருக்கு. எல்லாம் பாக்கியராஜ் சார் படம் பிடிக்கும். எல்லாம் எத்தனை தடவை பார்க்கலாம். அஞ்சாதே was a good movie. மிஸ்கினோட மூவி, வெற்றிமாறன்ஸ் மூவி, so fantastic. உங்க போன்ல நீங்க லாஸ்டா கூகுள் பண்ண விஷயம் என்னவா இருக்கு? பார்க்கணுமா? தப்பு பண்றது. I like to read about the histories when I see some people. அவங்க யாரு என்ன அவங்க
I mean, I like to read about their lives அந்த மாதிரி. So sometimes அந்த மாதிரி ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி I keep googling all those people and finding out who they were and அந்த மாதிரி. Nice, very nice. What app do you use the most உங்க phoneல? Very sadly, the whole Instagram is a little addictive தாங்க. Businessல உங்களோட biggest regret என்ன? To be honest, nothing I regret. Okay. Right. You have a fleet of cars as well as bikes. Car or bike ana edu choose பண்ணுவீங்க? Oh, definitely bike, yeah. Definitely bike. Okay. One skill that you think I wish I had அப்படின்னா என்ன ஸ்கில் சொல்லுவீங்க? கொஞ்சம் மற்ற லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கணும்னு நான் இப்போ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். லைக் திஸ் உங்களோட பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன நினைக்கிறீங்க? This is going to be funny. The thing is, I've never drunk in my life. I've not even tasted wine. I've never smoked in my life. Lovely. I've never smoked up. I've never done anything. நிறைய பேர் என்னை பார்த்தோம்ல இது காலேஜ் டைம்ல என்னை பார்த்தோம் இது பெரிய குடிகாரனா இருப்பார் போல அப்படின்ட்டு நானே அப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி உங்களை வந்து சென்னைக்கு ஒரு நாள் மேயர் அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுன்னா வாட் யூ திங்க் யூ வில் ஒரு மண்ணு கூட பண்ண முடியாதுங்க. ஒரு நாள் வச்சு என்னத்தை பண்ண முடியும்? ஒரு நாள் வச்சு என்னத்தை பண்ண முடியும்? ஏங்க அவன் 500 வருஷமா கரெக்ட் பண்ணதுல ஒரு நாள் என்னத்தை கேர் பண்ண போறோம்? இதெல்லாம் சும்மா படத்துல வந்து ஜாலியா பார்த்துக்கலாம். See, the thing is, it's not easyங்க. Right. But I don't think you can do achieve anything in one day. ஒரு பெயிண்ட் கூட அடிக்க முடியாது பில்டிங். அந்த பாத்ரூம் கூட க்ளீன் பண்ண முடியாது. அது ஒரு ரேபிட் ஃபயர்க்கான ஒரு கஸ்டம் கொஸ்டின் அது. I'm telling you honestly, nothing can. இப்போ நிறைய countries பேர் சொன்னீங்க. What's your favorite place to travel? So, I'm a big foodie. So food, so that definitely is. Dubai is a lovely place to travel and shop, and if you really like. But I've traveled. US is definitely. New York is very nice. London is very nice. London, London ஒரு history இருக்கும். அங்க போய், for example, when you study law, அந்த காலத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் மேல ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் கூட நினைக்கிறேன். Privy Council, so you can visit the Privy Council. அவன் என்ன பண்றான்? அவன் கான்ஸ்டிடியூஷனே கிடையாது. So they have something called the presidents. So 11th century எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட் ஷேப் பண்ணி வச்சிருப்பான். You can go see that. You can see எவன் இந்தியால வந்து என்னெல்லாம் கூத்தளிச்சாட்டு எல்லாத்தையும் அங்கெல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே. So you can see all this, how this was written, why this law was written. And you can learn lots. So either money from London, France is so beautiful. Rome is very beautiful, and Rome la pickpockets la jaasti, so very careful agunu thittu payindollu jaasti. So otherwise, yeah, a lot of good places are there. Yeah. Lovely, lovely. Thank you so much. I know your time is very precious, very valuable. Such a pleasure to talk to Ishwari and Sindhil. Of course, I know both of you a little bit now, so thank you very much for having me also, and thanks to all the other people also here. Thank you very, very much. Thank you, sir. Thank lovely. you for Now, once more, unga cost of your time, we thoroughly enjoyed sitting and having a chat with you. It was amazing. I hope I wasn't too brutally honest or. It was lovely. I won't offend anybody. It was very lovely. Your school of thoughts are completely out of the box. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. Thank you so much. Inspiring too. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. உங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.